ಮಾಂ ಜಯ ಲಂಬೋದರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಹೇ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹೇ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಮುದಂದೇಹಿ ಮಾಂ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಮುದಂದೇಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಲಂಬೋದರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. To inspire us on the values of Rotary and service to humanity, a beautiful song will be sung by our Inner Wheel sisters. I call upon the team to come to the dais and present their Rotary song. ರೋಟರಿಯ ಸೋದರರು ಜಗತುಂಬೈಹರು ರೋಟರಿಯ ಸೋದರರು ಜಗತುಂಬೈಹರು ಸೇವೆ ಗಣಿಯಾದವಗೆ ರೋಟರಿಯುತವರು ಸೇವೆ ಗಣಿಯಾದವಗೆ ರೋಟರಿಯುತವರು ಜಯ 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 ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗರ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಸೋಂಕು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಬೆಲೆಯ ರೋಟರಿಯು ಅರಿತು ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಲಿ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತಿಹುದು ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಲಿ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತಿಹುದು ಜೈ 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 ಜಯ ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗ ರೋಟರಿ ಜೈ 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 ಜಯ ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗ ರೋಟರಿ ವಿವಿಧ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಮಹನೀಯರೇ ಬನ್ನಿ ರೋಟರಿಯ ಸೇರುತ್ತಲಿ ಸಂತಸವ ತನ್ನಿ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸರ ಮಹಾ ಗುರಿಯ ಗಮನಿಸಿರಿ ರೋಟರಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜ ಜಗದಿ ಮೆರೆಸುತ್ತಿರಿ ರೋಟರಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜ ಜಗದಿ ಮೆರೆಸುತ್ತಿರಿ ಜೈ 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 ಜಯ ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗ ರೋಟರಿ ಜೈ 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 ಜಯ ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗ ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗ ರೋಟರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿ ಜಗ ರೋಟರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ರು ಮಾಗೋಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತ ಈ
ವಿಶೇಷ ರೋಟರಿ ಗೀತೆಯನ್ನ, ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದಂತ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ Rotarian Mahesh R. Telang will deliver his welcome address. Friends, good evening to all. It's my immense pleasure to welcome our installing officer, Nasir ji, for this installation program. I welcome you, sir, on behalf of Rotary Club of Sirsi. I request our club secretary, outgoing club secretary Ganesh Agde, to welcome him with the rose. My dear fellow Rotarians, inner wheel sisters, and all the members of Rotary Club of Sirsi and citizens of Sirsi. It gives me again an immense pleasure to welcome our Assistant Governor, none other than Rotarian Dr. Shivram. I request our Club Treasurer, outgoing Club Treasurer Nagaraj Bhatt, to welcome him with the rose. I take this opportunity to and receive our flowers as a token of love and welcome to this gathering. Once again, I welcome all the members who have assembled here. Just I am interested with welcome speech, but I apologize that I am crossing my LOC. Just I want to give my remarks as a outgoing president, sir. I apologize for that. First of all, let me thank all the members of this Rotary Club as well as Inner Wheel Club for giving me the cooperation throughout my year, in spite of this very tough time. As you know, throughout the year, we were climbing up the hill, and everybody knows it, everybody has experienced it. In spite of that, whatever the success that we have achieved in this year, entirely it goes to every individual member. I am quite satisfied, and I hope I have discharged my duties very well and to the best of my capacities in spite of these tough situations throughout the year. Alemane Utsava, it was a memorable moment
it becomes a nostalgic memory in my mind, because it was a fundraising program, that too in this tough time. At this juncture, I will not forget the services rendered by Innerville sisters. I hope I have fulfilled my duties as I have promised my acceptance speech. Still, if you feel that anything is left, kindly, I hope you will apologize me. In my opinion, all the Rotarians, if they want to experience the sweetness of Rotary, they should involve in the activities and shoulder the responsibilities of their own voluntarily. And I take this opportunity especially to thank my AG Praveen Kamath and DG Rotarian Sangram Patil ji for giving me guidance, support throughout this year, not only regarding the management of Rotary and also in executing so many projects and everything. I hope I take this privilege of saying we are on the verge of completion of our Happy School project. Tomorrow, I take this opportunity that this Happy School project, Educare project, Global Grant project will be inaugurated in the KHB Colony School. I request incoming President Pandurang Pai to be on the stage, as well as TRF Chairman Dr. Dinesh to be on the stage. Please. I have already told that I'm crossing my LOC. And extend this invitation to our chief guest and inaugurator Nasir ji. As you know, all the schools, the work in all the schools have been already completed. I don't want to waste much of your time because we have to close down our meeting by 9 o'clock because the night curfew will start. Once again, I thank all the members, especially TMC Sirsi, IMS Sirsi, Pandit General Hospital, staff, doctors and management, Minority Commission, Sirsi, and all the institution and business community also for giving me the support throughout the year. Once again, I should not forget to thank my better half. Today, because of some major injury, she is not with us today, but still, I was a little bit hesitant to come to this program, but she inspired me and she has sent me to this program. I throughout the year, I should not forget her cooperation. So once again, I thank one and all. Thank you.
And I expect the incoming team to work in the same zeal and same, what do you call, Josh. Pandagana, best of luck. Thank you. Thank you, Varada. Thank you. Rotary friends, in spite of numerous challenges that the country faced last year, our president and the team have really worked very hard to engage in the development of the land. And we should not forget this and all join hands to appreciate them and the team for all the good efforts they have done. Ashok, sorry for the interruption. And personally also, I am sorry. I have forgotten to welcome Mrs. Nasirji to this program. I request incoming Executive Secretary Sumana Madam to welcome her with the floor. Thank you, one and all. Friends, last year was a challenging year. There were so many restrictions, lockdown of us, numerous restrictions of the movements, no physical gatherings, etc., etc. The length is too long. But in spite of this, it was the unit of the and the credit of the team that they elected numerous programs. And we all review what service was given to the society in the last year. And to present that to us, we have the Executive Secretary of the previous year, Rotary, and he will present the status of the programs that were conducted last year to the presentation. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ನಾವು ಆಚರಿಸಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವನಮಹೋತ್ಸವದ SBI ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 15 ಜುಲೈ 2020 ಒಂದು ಜೀವಾದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದು ಆ ದಿವಸ ಉತ್ಸವ ಮೇಲೆ DJ Rotary ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ರೋಟರಿ ಬಳಕೆ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ 30% ಅವರು ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಉತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಈ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 14 ನಿಧೀಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಲವರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮನುವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ HFMC ಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಿಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಡನೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಒಂದು ಮನರಂಜನಾ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಅದನ್ನು ಮನರಂಜನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೆಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೂಡ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ತಾರೆ ಶ್ರೀನಾಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಗಳನ್ನ ಗೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಸುಂದೇ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ವಿವೋಗಳು ನಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಾಗೆ ರೋಟರಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. The previous of 2021-22 to the dais. First of all, our vibrant, richly experienced, and very enthusiastic President Rotary Patran Bhai. Please come to the dais. Secretary, Rotarian Srinivas Naik. Again, the council is present, highly proactive and systematic treasurer, Rotarian Ramesh Deshpande. Super active, multi-faceted, multi-talented, and highly potential first lady Rotarian executive secretary, Rotarian Dr. Sirsi. Welcome to the meeting. Friends, it is start and it inspires the new theme of the year 21-22. We have a distinguished guest and they achieved Rotarian all the way coming from Colombo as the district governor's nominee for the event. And it's a privilege to call Rotarian Kevin to introduce our installation officer to our scale.
Good evening, dignitaries on the dais, invitees and Rotarians. It gives me immense pleasure to extend my warmest greetings to you all on this occasion of installation ceremony of our new office bearers of our club. Today, Today, I have the privilege of introducing our distinguished guest and installing officer who is going to lead our district in 2023-24, DGN Rotarian Nazir Bozdwala. An academically bright student, recipient of the National Scholarship, Rotarian Nazir completed his graduation in commerce and joined the United Western Bank as an officer. He completed its CAIIB examination at the first attempt and was conferred with the prestigious Chirmule Award by the bank. After becoming bank manager at the young age of 22, Nazir worked at Kolhapur, Bhilai, Mumbai, Bhiwandi, Nagpur, Ahmedabad and North Delhi branches of United Western Bank. Despite a very bright career in the bank, the burning desire to become entrepreneur made him to resign banking services and start his own business of computer under the name Classic Computers in 1990 in Kolhapur, when computers were in its infancy stage. His firm has many firsts in trade of computers, peripherals, consumables, and software. He is also the founder member of the Computers Association of Kolhapur. Until last year, he was a PRO of the association and was considered as Bhishmacharya in his field. A commerce graduate excelling in electronic business itself speaks about his intelligence and adaptability. Rotarian Nazir was invited to join Rotary Club of Kolhapur, Midtown in 1997. And ever since, his graph in Rotary has been on ascending order. He is a recipient of District Award for Best Secretary in 2000-2001 and also Best President Award in the year 2003-04. During his presidency, his club has been conferred with 6 district awards, including that of Best Club in the District 3170. Rotarian Nazir, who is an ace trainer, has been in the training since 2000, and he is among the most sought speaker in our District 3170 and neighboring districts as well. He must have addressed not less than 300 meetings and seminars. He is considered as one among the most knowledgeable Rotarian in our district. He led the GSC team to District 5230, California, USA in the year 2012-13. He has been a polio volunteer to Badwan in Uttar Pradesh in 2000. He has the distinction of becoming district secretary for 4 times. Communication, consultation, cooperation, and commentary are 4 cornerstone characters of DGN Rotarian Nazir. He has been the unanimous choice to lead our district in the year 23-24. It's only after a gap of 22 years in Maharashtra, he has the distinction of having district governor-elect without an election. That clarifies his merit and confidence of the clubs in the district upon him. Rotary has been his passion and is always ready to share his expertise. A friend is Nazir. Happily married to Anne Sakia, a homemaker. The couple is blessed with a daughter, Arva, who is product design engineer working with the JVC Canwood in Tokyo, Japan. And son, Ali Asgar, is chartered accountant working with PricewaterhouseCoopers in Ireland. Nazir sir and Sakina madam, your gracious presence is definitely a source of energy and inspiration for all of us. A warm welcome to both of you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the district governor nominee of Rotary District 3170 and today's installing officer Rotarian Nazir and Sakina madam. Thank you very much.
ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶಿವಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ, ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ.
ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೇಖರ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸರ್ವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಲೈವ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇಡ. ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೇಖರ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅವರು ಬಳಸೋ ಒಂದು ಪದಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದೇನೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. These are his beautiful words. We should remember that every time, not only in Rotary, every part of our life. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆದರ್ಶ ಸಾಧಕ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸರ್ವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಲೈವ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ವಿದ್ಯಾ ಸೇತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, 5.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ 5 ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 400 ಕ್ಲಬ್ಗಳು, 16,000 ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 1-2 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರೋಟರಿ ತಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸರಮಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ
ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಜೀವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಲೋಕ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನವೆಲ್ಲ ಜೀವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ದೇಹ ಕರುಣಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಮವಿದು ಮುಕ್ತಿಗಲು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಜೀವ ರೂಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದು, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸದವಕಾಶವನ್ನ ರೋಟರಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೋಡುವ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾಸೇತು ಪುಸ್ತಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕೋಟ್ಬಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದು, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಸರ್, ಹಲೋ. Friends, on this auspicious occasion, ನಮ್ಮ DG ಸಾಹೇಬರು ಆನ್ಲೈನ್ ದೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. He is waiting there for us online. So I request the technical team to bring him the screen. Thank you. Am I audible? Am I audible? Can you hear me? Pandurang, can you hear me? Something wrong in the video, please check. Can you see? Can you hear me? I can't hear anything. Can I speak? Well, good evening, friends. The chief guest of this today's evening, DGN Nazir, a better half, Sakina Bhabi, the newly installed president, Pandurang, and the entire board of directors of Rotary Club of Sirsi, the outgoing president, Mahesh, and his secretary, Ganesh, assistant governor for Sirsi and of Sirsi, Dr. Shivraman, the president of Inner Wheel Club of Sirsi, and my dear ladies and gentlemen, and the extended family in Rotary. Well, congratulations to the outgoing president for having done not many projects, but some sizable projects, although it was a pandemic year. Well done, my dear friends. Congratulations to the incoming team led by Pandurang Pai. I'm sure Sirsi is a very old club, chartered in 1960, even before I was born.
I had the opportunity to be in Sirsi a couple of times. Hats off to you for the lovely hospital you have given us, the beautiful indoor stadium what you have, and the galaxy of projects what you've been doing year and year, every year. So I look forward for your support in this coming year. Let's rock in 2021-22. As you all know, we have an Indian who is leading us globally, Shekhar Da from Calcutta, the fourth Indian in 116 years. And of course, you have a friend in Goa who is also your leader in 3170, just a phone call away. So I need your support so that we can do something, we can serve to change lives. As AG Dr. Shivaraman has already mentioned, I would not like to take our highlights of this year. The core areas, as you know, we are focusing more on women empowerment, girl child. We like to do more, grow more in size, do more in projects. Think whatever, if you have thinking about 10, then you do something about 20 or 30, multiply in size. We need to add more members. That's the mantra again of Shekhar Mehta. We need to grow in size. I would be happy if I could get one more club in Sirsi. Last so many years, I know you have been doing wonderful job projects, but let us have more projects. We need to grow in size also, my dear friends. Pandurang, as you have assured me that you would give me a new young club, basically a couple club. Try to do that as soon as possible. I would be very happy to come personally and install the new members and charter that club before the December. So look forward to work with you all, and I'm sure with your assistant governor, as Dr. Shivaraman has already begun his year with the Vidya Setu project. 6 Rex books, wonderful projects. You need really to put your hands together for your club, because that's the project of your club which is going in 5 districts. And the district governor is also supporting you. Well done, my dear friends. Let us do similar type of big projects. Let us improve our Rotary image also in the society. There are so many projects which you can do right now. So wish you all the best once again, Pandurang and the entire team. And thank you for having me here. God bless you all. Thank you. He so nicely has spoken. He was full of appreciation for the Sirsi Club and its activities. You I can thank talk our to AG, DG. Dr. Shivaram also for giving us inspiring words, quoting from. Thank you, Gaurish. Thank you very much. Your message has been well taken. Everybody has appreciated. Thank you very much, Gaurish. Yeah. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. So now is the time to have introduction of our new team leaders, starting with the incoming president, Rotarian Pandurangappai, will be introduced. Of course, he is very well known. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ Ravi Hegde Gadihalli. I request Ravi Hegde Gadihalli to introduce our beloved incoming president Pandurangappai ji. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. The center of attraction for this installation ceremony
DGN, Rotarian, Nazir Bosadwala couple, immediate past assistant governor, present assistant governor, both the outgoing and the incoming president and office bearers. Here is a pleasant task before me to introduce the leader for the year 2021-22, none other than Rotarian Pandurang A. Pai. 1 ಮೇ 1958 ಶಿರಸಿ ಸಮೀಪದ ಹುತ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನ ಕುಮಟಾದ ಎವಿ ಬಾಳಿಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಾ ಮೇ 2006ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉನ್ನತ ಪದಾಧಿಕಾರ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಬ್ಯಾಂಕು 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ 110 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶತೋತ್ತರ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮೆರಗನ್ನ ತಂದಿದ್ದರು. ಏಕೋನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 38 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ RBI ಅಂದಿನ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ DV ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಸಂವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಜನಸೇವೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಶಿರಸಿ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2015-16ನೇ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 2018ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಮರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2019-20ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ, ರೋಟರಿ IMA ನವಜಾತ ಶಿಶು ಘಟಕದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ, 3 ಕಡೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿನ ಜಿಮ್ ಇವೇ ಮುಂತಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲೆ 31-70ರ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಶಿರಸಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅಂಕೋಲೆಯ ಶ್ರೀ ಕುಂಡೋದರಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ,
GSB ಸೇವಾ ವಾಹಿನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಂತೆಯೇ ಹಾಲಳ್ಳ ಹುತ್ಗಾರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಅವರೊಡನೆ ಸಂತೃಪ್ತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೈ ಮಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರರು. Am I permitted? Bluetooth mode. ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವಾದೀಕ್ಷೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿದೆ. ಇವರೇ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೋಟರಿಯನ್ ರವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we are at the center point of today's event, that is installation of the president for the year 21-22, and I call upon the installation officer to install our president, Rotarian Pandurang Pai, and I also request First Lady Atta Pai to join him on the dais on the occasion. Sons have come. Yeah, please. Good evening, ladies and gentlemen. It's my immense pleasure to be here with you today evening to install the 62nd president of this very illustrious Rotary Club of Sirsi. Rotarian Pandurang Pai has been unanimously elected as your president for the year 2021-22. Rotary changes the guard on every 1st of July. And this is the event which ornamentalizes the changeover of this club. Past president, the trailblazer president, has really done a wonderful job last year. He has sacrificed a year of service despite his personal problems at the fag end of the year, despite the COVID pandemic and the restrictions. He and his team, the trailblazer team, I would also like to call upon Assistant Governor, the trailblazer Assistant Governor, Praveen, to kindly join me on the dais. Praveen, please. The trailblazer team has really worked wonders. But as you all know, that it is only 365 days for a person to lead the club.
Howsoever Rotarian Telang feels that he should continue, he is not allowed to do so. Now the time comes, I request the outgoing president, the trailblazer president, Rotarian Telang, to kindly remove the presidential collar and he would be collaring your incoming president, as it is said that the legacy from the trailblazer goes on to the change maker. Mrs. Pai, Mrs. Asha Pai, along with his son and the daughter-in-law are here. With your permission, I am borrowing your husband for 1 year for this club. Because unless and until I borrow it from you, he will not deliver as the president. And I want the president to be effective president, as I am installing him as the 62nd president of the Rotary Club of Sirsi. Madam, I hope you have given me the permission to do so. Thank you. President Telang, would you please be kind enough to follow the president? Before I hand over this gathering, I want to use it once again. You're crushing my label. No, you can't crush that. You can't crush that. Please don't crush it, because that is a memory that you have to cherish the life. Yes. Yeah, no, the gavel is not your, it's my privilege. Yes, yeah. But before giving him the gavel, I have one more duty to be done. District Governor Rotarian Gavrish has sent me this presidential pin to be, adorned by the president of your club. Big round of applause, please. It's a privilege to announce and declare Rotarian Pandurang Pai as the installed president of the Rotary Club of Sirsi for the year 21-22. And as a mark of authority that I bestow upon him, I pass on this gavel of your club as a sign of authority as well as responsibility to Rotarian Pandurang Pai. Please use this gavel to call the meeting to order, to adjourn the meeting, and if necessary, use your administrative rights as the president if any breach of protocols and Rotary Constitution is done. I congratulate you on behalf of District 3170 as the DGN of our district, on behalf of all the 6,000 plus Rotarians and the 139 plus clubs of our district. Congratulations, Pandurang. Can I have some more flowers? On your behalf, I'm felicitating the family of Rotarian Pai. We will change over afterwards. Yeah. Thank you very much. Now is the time to introduce our incoming secretary, Rotarian Srinivas Naik. I request Rotarian Ganesh B. Muse to introduce Rotarian Srinivas Naik, the incoming secretary. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ರೋಟರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾರಥ್ಯ. ಇಂದು ಶಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು. ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ನಂದು. 23/5/1976 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಜನನ. ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೀತಾ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಪೂರೈಸಿದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಸಿಯ ಜನರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಈಡಿಗ ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರುಗಳ ಶ್ರೀಮಠದ ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 2005 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಅವರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಈ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಇವರಿಗೆ ನಿಧೀಶ್ ಎಂಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಪಾದರಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now, I request Sudhendra P. Deshpande, SP Deshpande, Rotarian SP Deshpande, to introduce our incoming treasurer, Rotarian Ramesh Deshpande ji. Good evening, dignitaries on the dais, fellow Rotarians, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me
to introduce the new treasurer. Treasurer, it's definitely an important portfolio. I would like to introduce Ramesh G. Deshpande. I usually call him RG, and many of the people also call him RG. So just to make an introduction, I would be splitting them into one is occupation, his family background, and the education separately. RG actually joined Rotary Parivar in the year 2014 after hearing inspirational words from Rotarian Praveen Kamath. He is a retired accounts officer from HESCOM. KPTCL is also called as. He has put almost 33 years of service there. Actually, he joined the then KEB because this HESCOM and KPTCL was called as KEB earlier in the year 1986 and worked in different capacities with positive attitude. Most of his services in Sirsi is done, all 33 years of his service, 100% in Sirsi only. He is a fan of Sirsi. He loves basically the Sirsi atmosphere. He is well versed with rules and regulations of the department and has been a mentor and a guide to so many colleagues actually. Even now, people from HESCOM visit him to take guidance. He is also popularly known as case presenting officer in HESCOM. He was rather. His service was unblemished reputation, which is best award for any government services. About his education background, he completed his education mostly in Belgaum, right from his primary to the graduation. He further did post-graduation from Karnataka University. And about his family, I would like to say he is basically from a well-known agricultural family from a small village called Hanchinal of Belgaum district. He is born to late Shri Govind Deshpande and Srimati Vijaya Deshpande. His mother is 90 years old. She is fit and fine, and she is staying with RG in Sirsi. RG is married to Anne Rajashri Deshpande from a close relative in the year 1991. She is homemaker, taking care of her mother-in-law and of course our great RG. They are blessed with 2 children. Elder is daughter Radhika, an engineering graduate in information science, recently married to Vinay Savdi, and both are working in MNCs in Bangalore. Son Srinivas is doing his engineering and now in 6th semester, BVB Engineering Hubli. He is now engaged in cultivations in his ancestors' property, adding value with new advanced concepts. That's in Belgaum. With this little introduction, I would now present before you our club new treasurer, Rotarian Ramesh Govind Deshpande. Thanks for the opportunity given to me for the introduction. I request our Arun and I to introduce our incoming Executive Secretary Rotarian, Dr. Suman Hegde. Mr. Arun M. Naik will introduce.
इस सुनहरी शाम में एक ऐसा अवसर आया है कि मुझे जो इधर स्टेज पर जो सब लोग डिग्निटीज बैठे हैं उसमें से सिर्फ एक लेडी है और उनको परिचय करने का अवसर और अवकाश मुझे मिला है. Innerville Club members will be very much happy because their wonderful theme is Pink First. So Pink is first there on the stage. अब तक जो इंट्रोडक्शन जो हो रहे थे, परिचय हो रहे थे, जो कन्नड़ा में हो रहे थे, अपनी राज्य भाषा में हो रही थी और अपने जो इंस्टॉलिंग ऑफिसर है उनका बड़प्पन है कि जो भी कह रहे थे वो हंस रहे थे कि ये मालूम था कि सब कुछ जो कह रहे हैं वो जो अच्छा ही कह रहे हैं. तो मुझे ये जो अवसर मिला है परिचय करने का वो मैं अपनी राष्ट्रभाषा में करने की एक कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा जो भी राजभाषा में हो रहा है वो नहीं समझ रहे, फर्स्ट लेडी भी नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश में भी बात करूं कि वो समझ सके. जो परिचय और जो पहचान होता है, जो परिचय जो होता है तो फॉर्मल होता है. जब तक जो कोई बोलता है कि उनका बर्थ डेट, उनका मैरिज डेट, जब वो रोटरी में ज्वाइन किया है, ये सब होगा, परिचय होगा, लेकिन मैं इनका पहचान करवाना चाहता हूं. इस अवसर पर एक सुमन वाली, मन जो होता है जो अच्छा रहेगा तो उसको सुमन कहते हैं. इस सुमन वाली श्रीमती जी हैं, उनको अगर परिचय करना है तो आपको कानों में भी थोड़ा सुकून मिलना चाहिए और उनको भी दिल में बहुत सुकून होना चाहिए. इसीलिए मैं कहता हूं उनको इंट्रोडक्शन करने के बाद ये जो छोटी छोटी बात उनके बारे में सुनाने जा रहा हूं मैं, ऐसा लगता है कि ये पहेली है, एक रिडल है क्योंकि ये पहले डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े अच्छे डोनर हैं, ये ब्लड बैंक ऑफिसर हैं, ये ब्लड डोनर भी हैं और अच्छे एक मोटिवेटर हैं, एक टीचर हैं, एक ट्रैकर हैं, एक बढ़िया एक्टर है, बैडमिंटन प्लेयर भी है, उससे भी ज्यादा एक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर. इससे भी ज्यादा एक परफेक्ट डॉटर है क्योंकि ये मैंने समझा है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना she was with her mother and she served her mother like the person who can serve a god. Such a wonderful, in a wonderful way she has served her mother. That's why I feel she is a perfect daughter. और एक सच्ची और अच्छी मदर माँ भी है वो और है एक लवली सिंगर भी. तो इतना सुनने के बाद एक यूनिक पर्सनालिटी, एक लेडी में ऐसा कुछ इतने करेक्टर होंगे तो शायद वो रिडल ही होगा, एक पहले ही होगी शायद, ऐसा मैं सोचता हूं. क्या राज होगा इनमें, क्या अंदाज होंगे इसमें. तो मुझे लगता है उनको तो ज्यादा संगीत पसंद है. एक छोटा सा स्टांजा मैं उनके बारे में बताऊं क्योंकि मुझे भी गाना पसंद है. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ. लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं,
आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपसे भी खूबसूरत आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ। ये देखिए, इनकी पहचान तो मैंने कहा एक पहेली है, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सच्ची और अच्छी बीवी भी है। एक ऐसी महिला जो अपने अंदाज से जिंदगी जीती है और सजाई भी है। गाना तो उनका पेशा नहीं है, पैशन है, इसलिए मैंने एक गाना भी गाया था। बात उनके बारे में जितनी भी करूं और भी गाऊं तो भी कम है, इसलिए तो कहता हूं ये तो अपनी सबकी बहना है, अपनी रोटरी भाइयों की एक अच्छी बहना है, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर सुमन दिनेश हेगड़े। सो इनका जो पहचान जो है और जो बायोडाटा है वो अपने अभी रोटरी वॉइस में पूरा रहेगा ही, उसके बारे में तो ज्यादा कहने के लिए मैं वक्त तो ज्यादा नहीं लूंगा। She is a consultant pathology at Manorama Diagnostic Center, Sirsi. Started first ever blood bank storage in 2004 in Sirsi. She is blood bank officer at PG Hospital and won the best blood bank officer at state level in 2012. Said she is a donor, not in money, but in giving blood also. She has donated blood 10 times. Her blood donation drive during the corona went viral in social media. With dear husband, Dr. Dinesh, she extended lab service to the COVID patients in Mahalakshmi Hospital, which was probably the first private hospital in Uttar Kannada district to serve for the COVID patients during this last pandemic. So certainly a best example for service above self. Suvan and Dinesh are blessed with lovely children, Sparsha and Daksha and Raksha. Number first is very close to her in her life. She is the first ever lady to become the executive secretary of Rotary Sirsi. So big round of applause to her. She was the first lady of our club during 2017 and 18. But now we are eagerly waiting in the coming years. Dr. Dinesh should be first gentleman of our club, because we are expecting her to be the president of our RCCC very soon. It is a aim, but our big dream is probably everybody will support my thoughts. Our big dream is she should be also the first lady of the district. I mean to say, Dr. Dinesh should be the next DG of 3170 in the coming years. And under the able leadership of our installing officer, Nazir Bhai, I hope he will guide us. He will definitely give some good tips how to fulfill the criteria of governorship, and definitely we'll have a intimate meeting tomorrow. And we believe, and certainly Dr. Dinesh and Dr. Suman are ideal couple to represent our district 3170. Before presenting to Dr. Suman before this August gathering, इतना तो एंड करने के पहले, खत्म करने के पहले गा सकता हूं, लेकिन ये सब आपको भी गाना पड़ेगा मेरे साथ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, अपनी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। Here I present Dr. Suman. Thank you so much. Just confirm for my conference. Oh, introduce the chief guest. Thank you so much.
thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity for the entire team, and congratulations the past team for doing a wonderful job, and good luck for new team. Thank you so much. Friends, the rituals are the same. When I am the installing officer, the rituals don't change. May I please call upon the first, the wife of Secretary Rotarian Srinivas Naik to be on the DS. Along with your children, yeah, please. Because only if I borrow the mother is also there, please. Because if I only, borrow the president from his family and do not borrow the other office bearers, it will be gross injustice done. The president's family will tell me, you have only borrowed my husband. What about the office bearers? Please come. Please come. That's it. Friends, it's indeed a privilege and a pleasure to install Rotarian Srinivas Naik as the Secretary of the Rotary Club of Sirsi for the year 21-22. With your presence, I am questioning you the same question which I asked Rotarian Pai's wife and his family. So I ask you, your mother-in-law and the son. I am borrowing him for a year, not for myself, but for the club, because he is going to be the executive in charge of the board of directors of the Rotary Club of Sirsi. He has to be available always 24/7 if the club needs to be functioning properly. It's so immediately. He said, "Le lo, ek saal kya, 2 saal bhi le lo, le lo." Thank you, thank you. It's my privilege to give the label that I've just received from the district office. It's my privilege. Thank you, sir. To induct you as the secretary of this club. Thank you very much. Treasurer. Treasurer, अभी आप जा सकते हो. Okay. This speaks a lot about of your club. The outgoing secretary, Ganesh, is ready with all the records and all the happenings of the club in this laptop, which he is immediately sharing with Rotarian Naik. I will continue this point also in my address. And it's really a privilege that he is handing over the right now so that he starts his work immediately. Would you please? Thank you very much. Thank you very much for the wonderful work done. Yeah, the treasurer. I'm asking you also the same question. And I'm borrowing him for 1 year. He is going to be the treasurer of the club. The entire stewardship rests with him. He is the Kuber of the club. And so far as the Kuber is good, the club will function good. So
Rotarian Deshpande, this is the lapel that I am adorning you and install you as the treasurer of this esteemed club, the Rotary Club of Sirsi, the 62nd treasurer of Rotary Club of Sirsi. Thank you. Oh, once again. Very, very nice, a novel idea. I think North Canada has this habit because I have been installing clubs for the last 2-3 days, and I'm finding it only in North Canada that such type of things are transferred that very day. I congratulate all the members, all the office bearers, and the assistant governors specifically for continuing this type of practice. It is a wonderful gesture. It speaks gospels about the stewardship that is maintained in North Canada. Thank you very much. Sir. Thank you. Oh, madam, please. Tadri, Dinesh, sir. For the time. Okay, let them come. You can be there. It's not only the dream of you members to see Dinesh as the leader of this district. It is a dream of many Rotarians of the district to see him at the helm of the affairs. We have been mentoring him. We have been trying to promote him for the last 8-10 years. And I think it takes a few more years to make the fruit more ripe so that it will be more tastier and more sweeter. Your club has already given 2 past governors in the form of past district governor Nilankani and past district governor Subarao Kasarkot. So you can clap yourself right now to have the 3rd governor of your club very soon. We want efficient people like Dinesh to take over. Many things have been spoken about the executive secretary. But today, Dinesh, I have called you not as the first citizen or the first person of the district. I have called you as the first gentleman of this club for the year 21-22 because she is going to be the executive secretary. You know, there are very few clubs in our district who have the practice of executive secretaries. Very few clubs out of the 139. Hardly 2 or 3 clubs. And yours is a club of a very big size. You are plus 100. And having an executive secretary, which is usually the practice in the Western world, is a very good gesture once again. Because that keeps the secretary free from all the executive work that has to be done. And he is ready to do all the work that is related to the district and informations, sharing the reports, calling the meetings, convening the meetings, calling good guests, keeping the club intact. And the executive secretary can take care of putting everything on record with the district and ahead. It's my privilege, Dr. Suman. I will not speak much because, you know, बहुत से गाने हमने भी सुन लिए आज. So this lapel pin, I would like to gift it to you. You can adorn it. And I can tell you one thing, Dinesh. Before you become the governor, let her be the first lady president of your club. And when I met her in the evening when I came to Sirsi, I spoke about the same thing, that now is the right time for Rotary Club of Sirsi to pass on the baton to ladies to be the presidents. And I'll tell you, new chapters will be written for your club. It's my personal request to you, Dinesh. Come 23-24, I would like her to be seen as the president of this esteemed club. All the best.
I am too excited, you know. I am forgetting a very important duty that has to be done on as a DGN of the district. May I call Mrs. Dr. Chandrasekhar Madhuri, please. Please, she is also a doctor? No, good. Please. Oh, she's the hospital administrator. He works and she collects. So, you know, the president and the secretary, you need to go to her for the funds, not to him. Because when she administers the entire, you know, cult of doctor. Good, please, congratulations. You know, right now it's my privilege to also install and induct Rotarian Shivram as the assistant governor nominated by District Governor Gaurish as the officiating assistant governor for the Rotary Club. Praveen, please, for the year 21-22. Doctor, congratulations. Thank you. With this, all the office bearers of Rotary Club of Sirsi are duly installed. Thank you all family members. Thank you for coming over here and you know, obliging us. Thank you very much. Yeah. Now I request Rotarian Pandurang A. Pai, the new president of Rotary Sirsi, to deliver his acceptance speech. Rotarian Pandurang Pai, the president. Good evening, respected installation officer, DGN, Rotarian Nasir sir, Assistant Governor, Rotarian Dr. Shivram sir, dignitaries on the dais, off the dais, fellow Rotarians, inner wheel members, and invitees who have joined us virtually. It's a proud day for me. It really is. It is my pleasure to give remarks as a newly installed president of the Rotary Club of Sirsi. First of all, I would like to thank you, my fellow Rotarians, for selecting me to lead our club as 62nd president for this Rotary year. As I stand here before you tonight, I accept with gratitude and honor to take up the role of President Rotary Club of Sirsi. I promise to do my very best to discharge my duties and fulfill the trust reposed in me and take our legacy forward. ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 36,700 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 3,170 ಜಿಲ್ಲೆ, 138 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 61 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿರ್ಸಿ
110 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ಅತೀವ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್, ಖಜಾಂಜಿಯವರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಮೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ರೋಟರಿ ವರ್ಷ 2021-22 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಅನುಭವಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕೆವಿ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಾಂತಪಾಲವರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತಪಾಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಗೌರೀಶ್ ದೊಂಡರವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಹೇಶ್ ತೇಲಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕೋವಿಡ್ನ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಆಲೆಮನೆ ಉತ್ಸವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರಕವಾದ 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ಯಾಬ್ ವಿತರಣೆ, 3 ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ರೋಗಿ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶೇಖರ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ 2021-22 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಲೈವ್ಸ್. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ರೋಟೇರಿಯನ್ನರು ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಯವನ್ನ ಪೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ, 100 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಊರುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಟರಿಯನ್ ಶೇಖರ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. ಶಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ, IMA ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮನೋವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಯೋಗ ಫೆಡರೇಷನ್, ನಯನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂತಾದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ 7 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ, 1 ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ರೋಟರಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿರ್ಸಿ IMA ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ, ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ, ಪಾಲಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಲೋಚನಾ ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸರಣಿ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾದ SSLC ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾ ಸೇತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅಭಿಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲು ಈ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ದಾನಿಗಳ ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿರ್ಸಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಧಾರಿತ ಚೀತಾಗಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮೀಯ ರೋಟರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವಂತರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ವರ್ಷ 2021-22 ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ತನುಮನ ಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕಳೆಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Service is the rent I pay for the space I occupy on this earth, serve to change lives. I express my deep sense of gratitude to our beloved district governor, Rotarian Gaurish Dond, sir, for joining the function virtually and blessing us. I would like to place my sincere and heartiest gratitude to our DGN, Rotarian Nasir sir and Anne Shekina madam for having spared their valuable time to come for this installation ceremony and installed our team. Thank you so much for connecting with our Rotary Club of Sirsi. Let's give them a round of applause, sir. My special thanks to our own member, Assistant Governor, Rotarian Dr. Shivram sir, who have been guiding us and supporting us. I thank all the presidents of prestigious Rotary clubs and district officials of District 3170 who have joined this function virtually and have graced this ceremony. I also wish especially thank the incoming board of their willingness to serve, and I do look forward to your dedication, commitment, and support. I wish to thank our fellow Rotarians, Innerville members, my family and friends for attending this function and showing your support, and I look forward to an exciting year of service with all of you. I would like to recognize the presence of my wife Asha, my elder son Manjit, and daughter-in-law Divya. Thank you for being here tonight. I once again thank you all for this opportunity. Thank you very much. Thank you and congratulations to the new president. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನೇನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ತಂಡ, a committed team is required to achieve the objective that our president has foreseen for the next year. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ I call upon our president, Rotarian Pandurang Pai, to briefly introduce the team of directors for the next year 2021-22. Pandurang Pai ma'am, I call upon you to the dais to announce your team. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, I request them to come to the dais and stand behind the stage for a group photograph. Astimal Jad Chaudhary, Vice President. Ganesh N. Hegde, President-elect. Mahesh R. Telang, immediate past President. Vinay Kumar Hiremat, Sergeant at Arms. Sudhindra P. Deshpande, Sergeant at Arms. Praveen P. Kamath, Director Club Service. Arun M. Naik, Director Community Service. Ganapati H. Bhatt, Director Occasional Service. Vishak S. Islur, Director International Service. Tejasvi R. Vernekar, Director Young Generation. Anant Padmanabh, Club Trainer. Dr. Dinesh R. Hegde, Tier-up Chairman. Professor K. N. Hosmani, Club Bulletin Editors. Ganesh Kurse, Club Bulletin Editors. Raghavendra T. Saklati, Club Bulletin Editors.
Yeah. It's the full quorum of the cabinet. Thank you all. Thank you very much, including the photographer. Congratulations to the new team. Yeah, congratulations to the new team. And a vibrant team is included for the current year. And the members are eager to look forward to the wonderful events. And now, yeah. All the chairmans of the committees are requested, and members also. All the chairmans of the committees of various committees, which they know very well. Chairman of the committee are requested to come on the dais. Chairman on the on various committees, So all are requested to come on the dais for a group photo. Urgent, please. Don't. So we are not taking the names. All the chairmen are requested to come on the dais. All Rotarians are requested to come to the dais. All Rotarians. All Rotarians. All Rotarians to come on the. All Rotarians. All Rotarians. All Rotarians. Please. All Rotarians, please come. So everybody knows, one or the other way, if Rotarians are involved in various committees, please come. Please do come.
Yes. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗಿರೀಶ್ एक मिनट ए यार 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 yes yes Girish, fast. Yes, thank you. Thank you. It is unprecedented support to the President by Mom, the great. All Rotarians are part of the Rotary, and in one or the other way, their contribution is there, according to the President. Now, as you all are aware, the Rotary Voice is announced. Rotary Voice is published every year during this installation function. And accordingly, this year also, with the great and special effort of our club bulletin editors, Rotarian Professor K.N. Hosmani and Rotarian Ganesh Kurse and Rotarian Raghavendra Saklati, they have actually made it possible to bring out a wonderful Rotary Voice for the current year as well. And I request Rotarian and Sakina to release this Rotary Voice. I request Rotarian and Sakina Madam to come on the dais. Sakina Madam. And for the design of the front cover, our artistic beauty added by Rotarian Arun Nayak. And he is also accredited for bringing out nice Rotary Voice. I request Arun Nayak also to join the team.
Thank you for releasing the Rotary Wise Investiture Bulletin for the year 21-22. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರು ಹೌದು. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He has undertaken many global grant projects, many service projects. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾದರಸ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ನೀ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಹೇಳಲಾರ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹುಮ್ಮಸ್ನಿಂದ ತಾವು ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. And as a Rotary Club of Sirsi, we have decided to felicitate him for all the wonderful work he has done to the club as well as to the society at large to change their lives. And it's our privilege to honor him. We are honoring ourselves. Dr. Dinesh, you are welcome to the dais and receive the felicitation from the club. And I also call upon Dr. Rotarian Suman to be with him on the occasion. And on this occasion, I request Rotarian Ravi Hegde Gadihalli to read the letter of honor. As the process of the honoring begins, I take this special privilege to read out the special words of special honor. We, the President, Secretary, office bearers, and the members of Sirsi Rotary, hereby bestow upon you, our endeared Rotarian Dr. Dinesh Hegde, this very special honor in recognition of the wonderful service projects Sirsi Rotary could execute due to your great love, involvement, and yeoman service rendered. Apart from your busy schedule as a pediatrician and head of Mahalakshmi Memorial Hospital, Sirsi, you are ever active in IMA, UK District Yoga Federation, Blood Bank, COVID care centers, both at your own hospital and at Sirsi Scan Center, etc. Despite all these busy preoccupations, you have been instrumental in planning and executing Rotary global grant projects, namely Rotary IMA and ICU project at Pandit General Hospital during 2013-14 and 2019-20, worth 80 lakhs rupees, including 40 lakhs by UNICEF. E-learning project during 2016-17 for 66 high schools, worth rupees 60 lakhs. Rotary COVID-19 Care Center project during 2019-20 at Sirsi Scan Center, worth rupees 28 lakhs. And Educare project during 2020-21 for 5 schools of Sirsi Taluk, worth rupees 83 lakhs. And our unique 5-day Alemane Utsav last year, the grand success of which was a talk of the town and still lingering in our minds, was also due to your able leadership, sir. We have experienced in you, our dear tall Dr. Dinesh,
a legendary personality with a rare zeal, which we lovingly recognize and honor. By this pleasant act of honoring you, we all feel honored ourselves. May the Almighty keep you healthy, wealthy, enthusiastic, and serving always. Thanks for the opportunity. By honoring Dr. Dinesh, it is nothing less than honoring your own selves. In spite of his hectic schedule of the day, he is available for any service of Rotary, and we are privileged to have such a person in our club, and we feel blessed on that. Friends, ರೋಟರಿ ಒಳಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇನೆಯ $1,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2021 ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೂಚಿಯನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ GV ಮಧುಕೇಶ್ವರ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸತೀಶ್ H ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಹನ್ಸ್ ಕೋನಾ and Rotarian S Umesh. They have been honored for the first time on PHF. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ $1,000 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದಂತವರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ವಿನಾಯಕ್, Dr. Lakshmi Narayan Hegde. Let's join hands and give him a big applause for contributing $1,000 to the Rotary Foundation. And Rotarian Manjunath Shetty.
Kudos to all these people who have contributed generously for the humanity of the world. ಈಗ ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಸಿರಸಿ. See, this 10 school girls are adopted from this school for health care under MHM, that is Menstrual Health Management Scheme of Rotary. And for this, I request Dr. Suman Hegde to throw some light and brief us about. Good evening, everybody. At the outset, I would like to express my gratitude for showering affection and entrusting faith on me. In fact, words fail to express my feelings today. When Arun Dada was introducing me, in fact, I felt he was introducing someone else and not me. In such a beautiful manner, he expressed, and I'm grateful to you, Arun Dada. Thank you so much. Education and healthcare have been the main mode of actions in Rotary. And MHM, Menstrual Hygiene Management, is one such project. Udan, the flight. Udan, the flight, the project about which I'm going to say a few words about right now, is a concept that was conceived by few members, like-minded members of Belgaum branch, spearheaded by Rotarian Narsim Joshi. In this project, 10 girl students are adopted. They are given organic biodegradable sanitary pads free of cost, month-wise, for a period of 1 year. Before distributing these sanitary pads, they'll be given awareness on menstrual hygiene. They'll be given a feedback form, which they have to fill up and submit when they come for the next consignment next month. Based on the feedback, we would improvise the project. And these 10 girls will act as ambassadors to promote menstrual hygiene awareness amongst their friends and family members. We are inviting donors to sponsor these biodegradable organic sanitary napkins. And I myself, it's a small amount, around 800 to 1,000 it costs per month to sponsor 10 girls. And first month I'll be sponsoring, and second month IWC President Shweta Prabhu, and third month IWC Secretary Mrs. Rekha Anand Padmanabh have already come forward. They need not be from our clubs alone. They can be our friends or relatives, whoever is interested to donate can be called for. This project we are planning to carry forward along with Inner Wheel Club of Sirsi. When we were looking out for these 10 girls coming from a poor background, rural area, we chose number 2 government school, which is Shasakara Madari Hiriya Prathamika Shale, and Mrs. Pramila Pai, and Pramila Pai, who happens to be an Inner Wheel Club member, having rich experience at various posts, and wife of Rotarian Ganapati Hegde. She was the one who helped us in this regard, gave
all the information about those 10 girls. And we are grateful to the headmistress of that school who willingly accepted our plea of adopting these 10 girls for 1 year. So, Madam Pramila, I call upon Mrs. Pramila Pai, ma'am. ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಸಾವಯವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಗೌರವಾರ್ಥ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ DGN Nazir sir, Rotarian Nazir sir, our club president, then our secretary and treasurer to give the certificate of appreciation. Congratulations. Thank you, Suman ma'am. Congratulations and greetings to Anne Madhuri as well. Friends, you have been waiting eagerly to listen to the DGN Rotary Nasir Borsadwala. Now I call upon him to address the gathering. Good evening, friends. I know it's a bit late, but there are some formalities, which need to be completed. President, the change maker president, Rotarian Pandurang Pai, Secretary Naik, Treasurer Deshpande, the Executive Secretary Rotarian Dr. Suman, the Assistant Governor, Dr. Shivram, the outgoing team headed by Mahesh, Ganesh, Nagraj. Here also there is a team of a father and a son, Mahesh and Ganesh. So when the father and a son are working, the results have to be good. And that too, Mahesh and Ganesh. One is the creator and the other is the, Sukhakarta and a Dukhaharta. They have really given a wonderful year. The Trailblazer year has been wonderful. Let us give them a big hand for the wonderful work that they have done under the pressing circumstances of COVID. They have converted challenges into opportunities. They've really done wonderful. Mahesh, congratulations. I would also like to recognize the presence of the IW chair, Mrs. Shweta Prabhu, Secretary Mrs. Rekha Anand, Club Treasurer Vijay Singh Hegde, ISO Dipti Udasi, and the editor IW Naina. IW is a very important partner in services to Rotary. Congratulations for having been installed for the year 21-22. I also recognize the presence of the Trailblazer Assistant Governor, my very dear friend, Praveen. I also recognize the presence of all the senior Rotarians of this esteemed club.
As a representative, let me recognize the presence of Dinesh. I've already spoken about him. Let us all gear up. Today you have felicitated him with the vocational award. Let the day be very early that you felicitate him as the first Rotarian of the district, with Rotarian Suman sitting as the first lady of the district. You know, there has always been a complaint that governors come only from metropolises and big cities. The Mopusir areas are not given a chance. But friends, here is a friend of mine who, despite being in the Mopusir area, is always considered and reckoned by the leaders of the district whenever there are opportunities. He too belongs to a Mopusir area. But whenever a medical mission is to be sent, when we leaders sit together, we always have certain names, and Dinesh's name is always there. Why? As simple as that. He is eager to lend his hand to Rotary, spends money, donates, works tirelessly for the cause of Rotary. Sometimes it is not only the money that is important, but it is the intelligence and the time that he spends for Rotary is all that important. I want all the 115 members of this club to spare some time for Rotary. Change to serve lives. Friends, let me quote the first lady who started the mission of women empowerment, Helen Keller. A lady who lost her vision at the age of 19 and lived up to the age of 69, working tirelessly for the cause of women empowerment. And what she said, I quote, "The second disheartening thing, or the second tragic thing for a human being after blindness is to have a sight but no vision." My assistant governor friend, the ophthalmic surgeon, would be able to highlight this sentence in a very efficient way. To have a sight but no vision. That is the second worst thing that a human being can have after blindness. A philosophy is imbibed into this sentence. And we are those elite, the lucky ones who have been invited by Rotary to join their organization, have the sight and have the vision, because we work for the society. We spend our time, our intelligence, our money, our family, our business, everything for the cause of the society, because we want to do good to the world. We want to make the community in which we live a better community. You have already learned about the thrust areas that have been put forth. The 7 thrust areas, the 7 focus areas and the 7 thrust areas. Women empowerment, girl education, planting fruit-bearing trees, blood banks, medical camps, all these things. Why do we want all these things? Because we want the legacy to continue. Friends, while installing Pi, I had said that there is a thing that I'm going to refer. The beautiful gesture of giving the laptop, giving the accounts, everything on time. That proves my philosophy. In Rotary, there is never a full stop. There is always a semicolon or a comma. Mahesh steps down, Pandurang takes over. The continuity is always there. The legacy from the trailblazer is moved on to the change makers. There is no full stop.
It is not that Mahesh has stepped down on the 1st of July and Sirsi Club has slept for the last 10 days. No. As soon as he has taken over as the president, he has started the motion. The wheel never stops. Activities continue. And this is what is very important. Friends, I would like to advise that in Rotary, there is no competition. What Mahesh did, I am going to see that I am going to emulate it before December. He did 40 activities, I am going to do 50 activities. If Dinesh is doing good, I am going to compete and see that I am going to do still better. No, I don't advocate competitions. In Rotary, let us not work for statistics. The most important thing is that we want to carry forward the legacy that has been continued since 1905. We want to move to the second century. We want to bring in the young blood into Rotary. We want to bring the young thoughts into Rotary. Because unless and until there is a change, we cannot convert the challenges into opportunities, and we cannot convert those opportunities into well-being projects. Ravi just mentioned the amounts that have been involved in the various global grants and the matching grants that you have done. Dinesh was the front picture. He worked tirelessly for that. But it is not that only he worked. There were many hands which joined hands. The presidents, the secretaries, the office bearers, the donors, the Rotary Foundation, the international partners, the persons who accepted what you gave. You were there to give the NICU to the hospital. You were there to give the services to the COVID patients. Remember, imagine that if these people didn't accept what you are ready to give, the entire movie would have been a big flop. Every person who is involved in getting that project designed, conceived, executed are of equal importance. I look at the district in this manner. I want all these changes to be implemented and executed by my Rotarians. Let us not do the things only for the sake of figures. Let us do what is the need of the society. A particular thing that is required in Sirsi may not be valid in Bijapur. A particular act of service in Dapoli may not be valid in Bhatkal. Every area has a different need. And I seek and solicit your support in this matter. You are the local people who are going to guide me as your governor as to these are the needs of our community. Please feel free. Let us not have an iron curtain between the clubs and the governor. I want it absolutely a linen cloth between you and me. You need to be conversant. You need to be free to talk to me, explain me that these are the things. Money is not the problem. We can raise money. There are many Samaritans in this world who are ready to serve, provided you give them the right cause and the right projects. We have seniors amongst us. Take their help. We can do many good things in these areas.
I'm as the first volunteer, as the first servant of the district, as the district governor in 23-24, it is my duty to support my clubs. It is my duty to come forth and ask you. I am already started my plannings. Because I believe that unless and until a person is well planned, he does not have the time to execute. And it is not that we are only looking at 23-24. We have to look for this year, 21-22. We have to look at the next year, 22-23. Because when a builder builds a building, he does not start with the third floor. He needs to excavate. He needs to build a basement, the plinth, first floor, second floor. And if the first and second floors are good, strong, the third floor can be built. So this is a game of the pyramids. You need to support your governor. You need to support Gaurish. You need to support Baban. And then comes my turn. But as I said, a child never runs immediately. First it crawls, then it tries to stand up, then tries to, put in paces, moves. I think Dinesh, he will be the best person. You are a pediatric. And after some time starts running. If I want my people running, they should at least start the crawling from now. Let's do it. It is 62 years now that your club doesn't have a lady president. Even the district governor spoke to me about it. That when you are addressing, do insist on this aspect also. You have a wonderful and a very strong inner wheel club. I know about it. I know about it. You have limited members of ladies in your club. This year, we have to increase the membership. I give you a very simple funda. Involve your wives as Rotarians, and as per the mandate and instructions from the Rotary International President and the Rotary International Board, collect only the statutory payments that are required from the lady members, make them the Rotarians, and I'll tell you, the infrastructure of your club is going to be still better. I always insist and say that a lady has a soul of a mother. And if the souls of the mothers come together, the sensitivity index of your club is going to be increased. And once the sensitivity and index of your club increases, lot many good community service projects will come up. Lot many thoughts will be germinated into action. He must have been advised to increase the membership by, they have asked for a new club from him. Why membership in your club? They want a new club, a couple club, which we have in Kolhapur. All young ones, below the age of 35. But couples. The gentleman pays the full fees and the lady pays the statutory dues. You can start that exercise. And in the next 3-4 years, your club will be a very large club. Lot many hands. If you want to change, we want to serve to change lives, we require more volunteers. We require more hands. Hands to support our activities. Hands to donate to our cause. Brains to have the thinking process on. It's a process. Let's not give them a jerk. Let us make it more mobile and more flexible. Friends, lot many things can be said and spoken. As I said, Rotary is my passion. I can speak for hours together. But this is not the time. I would only like to congratulate the new team, give my best wishes and thank the old team. And with people like Dr. Shivram and Dinesh and Ravi and our MOCs and everyone, make the process more lucid and more
happy to be enjoyed. I take it as a pride and privilege to come all the way from Kolhapur and meet my friends in Sirsi. Why? Because I love to meet people. I love to know the ideas from them as to what new things can be done. And I'm sure many of you would also like to do the same thing. Try to emulate me in this aspect. I challenge. Let us come together. Let us work for the betterment of the society. Let us make our district more strong. Once our infrastructure is strong, we can build, why 3 floors or 4 floors? We can have a skyscraper done. You have the abilities to do it, and I'm sure God will give you the strength to give better things for the society and better things for the Uttar Kannada. Let me thank Praveen, President Pai, immediate past President Mahesh, for inviting me to this function, rather accommodating your dates of installation as per my itinerary. Praveen was insisting that you get a Sunday, but I told him that, I am a bit busy. I have already committed to some clubs, but you accommodated me by taking this event on a Monday evening. All of you are present. Many of you are on the Zoom platform also. Thank you very much. This has added to the strength of the relationship between you and me. Let us make it more stronger. Let us pledge to do good things for the world. Let us serve to change lives. Myself and my spouse, Sakina, we both are thankful to all of you for the wonderful hospitality that has been provided to us. Let us make the things happen. Let us keep the ball rolling. Thank you very much. God bless. I request the audience to give a standing ovation to our DGN's speech. It was really inspiring and a wonderful speech indeed. And as Rotarians, we are really fortunate to have both sight and vision, as rightly said by DGN. Need-based projects are always undertaken by Rotary Club Sirsi, I can assure, and absolutely no competition whatsoever. And service surely can't be statistical, as he rightly pointed out. And our installing officers and DGN's message is very well taken by us. Sir, thank you. Thank you so much. Very nice. Now is the time. So I request our president to give mementos to installation officer and assistant governor. A delicious dinner is waiting for all of us, and we request all the members to have their dinner before leaving this place. Now, thank you, Madam Sakina, for coming all the way from Kolhapur to be a part of this event. And as a mark of memory of your visit to Sirsi, please, we request you to accept this memento as a mark of love and in memory of your visit. Now, vote of thanks by Secretary Rotarian Srinivas. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತ 3170 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗಿರೀಶ್ ದೋಂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
I extend heartfelt thanks to our chief guest and installing officer, DGN Rotary Nasir sir, who has arrived all the way from Kolhapur to grace the occasion. Sir, we are most honored with our grace's presence on the occasion, is you have been a pillar of strength for the Rotary with your exemplary service in the District 3170 and also tower of motivation for all of us today. Thank you, Nasir sir. My heartfelt thanks to graceful First Lady and Sakina, who has released Rotary Vice. Madam, thanks for being here with us and raising the occasion your presence. Thank you, madam. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸೇತು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21-22 ಸಾಲಿನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಆವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 21-20 ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟರಿ ಮಹೇಶ್ ತೇಲಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟ್ರೆಜರರ್ ರೋಟರಿ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೋಟರಿ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಜಿಎನ್ ರೋಟರಿ ನಾಸೀರ್ ಸರ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಇಂದಿನ ಇವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ರೋಟರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೋಟರಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 21-22 ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಡೆದ ರೋಟರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೆಜರರ್ ರೋಟರಿ ರಮೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೆಲೋ ಆದಂತಹ ರೋಟರಿನರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೇವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ರೋಟರಿ ವಿನಯ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ವಿಕೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದಂತ ರೋಟರಿ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಟರಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪೈ ರವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ರೋಟರಿ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಅವರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೋಟರಿ ಗಣೇಶ್ ಕೂರ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟ್ರೆಜರರ್ ರೋಟರಿ ರಮೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೋಟರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೋಟರಿ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಟರಿ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಭುರವರಿಗೂ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 21-22 ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೇವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಮಂತ್ರಿತರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಡಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯೆ ಆನ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಒಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ರೋಟರಿ ಅಶೋಕ್ ಹಬೀಬ್ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರೋಟರಿ ಗಿರೀಶ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಗಜೋ ಅವರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಹಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಹಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ KHP ಕಾಲೋನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿರ್ಸಿಯ ರೋಟರಿಯ
ಸದಸ್ಯರು ಬಂಧುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ TM ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯರಿಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. We'll conclude the program with the national anthem, please. All are requested to join. Sir.